হাই গাইস, আমি সুনন্দা। আর আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা রাখি স্পেশাল মেকআপ লুক। তার জন্য আমি প্রথমে আমার চুলটাকে ভালো করে বেঁধে নেব। চুলটা ভালো করে বাঁধা হয়ে গেলে আমি আমার মুখে অ্যাপ্লাই করে নেব একটা প্রাইমার। প্রাইমারটাকে আমি আমার গোটা মুখে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। যেখানে যেখানে আমার মুখে ওপেন পোর্সের সমস্যা রয়েছে সেখানে আমি ভালোভাবে প্রাইমারটাকে ব্লেন্ড করে নেব। প্রাইমারটা ভালোভাবে ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে আমি অ্যাপ্লাই করে নেব একটা ফাউন্ডেশন। তারপর ফাউন্ডেশনটাকে আমি আমার গোটা মুখে এভাবে ডট ডট করে অ্যাপ্লাই করে নেব। গলাতেও একটু অ্যাপ্লাই করে নেব যাতে স্কিন টোনটার মধ্যে কোনো পার্থক্য না বোঝা যায়। তারপর একটা ভেজা বিউটি ব্লেন্ডার নিয়ে আমি আমার মুখের ফাউন্ডেশনটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব আর গলার ফাউন্ডেশনটাকেও ব্লেন্ড করে নেব। ফাউন্ডেশনটা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ব্লেন্ড করতে হবে। দেখো আমি হেয়ার লাইনেও কিন্তু ব্লেন্ড করে নিতে ভালোভাবে। এরপর আমি অ্যাপ্লাই করে নেবো একটা কনসিলার। কনসিলারটা আজ শুধুমাত্র আমি আমার চোখের নিচে এবং আইলিডেই অ্যাপ্লাই করব। কনসিলারটাকেও আমি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এরপর ফাউন্ডেশন আর কনসিলারটাকে সেট করার জন্য আমি একটা পাউডার অ্যাপ্লাই করে নেব। এটা একটা কম্প্যাক্ট পাউডার। নেকেও অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এবার আমার ফেসটাকে একটা স্ট্রাকচার দেওয়ার জন্য আমি করে নেব কন্ট্যুরিং।
এরপর অ্যাপ্লাই করে নেব ব্লাশ। তোমরা ডিফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছ। ব্রাশটাকেও খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে। এরপর আমি একটা আইশ্যাডো নিয়ে আমার আইলিডে অ্যাপ্লাই করব। আমি আজকের আই মেকআপটা খুব সিম্পল রেখেছি, কারণ রাখিতে আমরা এমন কিছু ভারী মেকআপ করতে চাইও না, আর এখন তো আমরা বাড়িতেই রয়েছি, কোথাও বেরোবও না। শুধুমাত্র একটা শেড নিয়েই ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এটা একটা কাইন্ড অফ কোরাল পিঙ্ক টাইপের শেড। এবার আবার লোয়ার ল্যাশ লাইনেও আমি ভালোভাবে আইশ্যাডোটাকে ব্লেন্ড করে নেব। এরপর আমি অ্যাপ্লাই করে নেব আইলাইনার। এরপর অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি মাস্কারা। লোয়ার ল্যাশ লাইনেও মাস্কারাটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নেব। এরপর অ্যাপ্লাই করে নেব হাইলাইটার। আই কর্নারেও একটুখানি হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। দেন ব্রাউ বোনেও করে নেব। এরপর আমি একটা নিউড শেডের লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করছি। এই নিউড শেডটার উপরেই আমি একটা পিঙ্ক কালারের লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করছি। দেন সেটিং স্প্রে। তারপরে আমি একটা ছোট্ট বিন্দি এঁকে নিচ্ছি আমার কপালে। এই লুকটার সাথে খুব ভালো যাচ্ছিল বিন্দিটা, তাই আমি অ্যাপ্লাই করেছি। ব্যাস, একটা কানের দুল পরে নিয়েছি আর একটু চুলটা একটু ভালোভাবে বেঁধে নিয়েছি। ব্যাস, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলো না।